Amen. Amen. We're not singing today. 128. Can we please sing 128? This last stanza says in the hour of prayer, we believing in Him, He will support with all blessings. We are filled with this promise. We will be innocent from worries. And he who is weary will find rest and say it is joyful here. Today, I am going to speak about fear. I want to say, fear not. Because if you trust God, He will support you with all blessings. Instead of you not finding rest, you will rest because you will be weary. Because when you are a child of Christian here on earth, you will be tired. You will be tiresome. We are taking our Bibles, reading in the book of Isaiah. Isaiah 41, chapter 41, reading from verse 8 and going to verse 13. I'll ask Brother Mulifa to read for us. Or that magic. Or that magic. Isaiah 41. Isaiah 41. Isaiah 41, from verse 8 to 13. Verse 8, you're 13, that's per se. Isaiah 41, verse 8.
to 13. Musa ukoyika kuba nawe mna Musa ukubheka kuba ndithixo wakho ndikukhalifisile ewe ndikuncedile ndikuxhasile ngesandla sami sokunene sokulungisa abantu ndiyabona bayakudana bahlazeke bonke abavutha umsindo ngawe ayakuba yinto engekho adake amadoda abambana nawe uyakufuna uyakuwafuna ungawafumani amadoda aphikisa nawe ayakuba yinto engekhoyo amadoda alwa nawe. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngokunangona phakathi. Amen. Sicela sicelele wawethu olungileyo nali ilizwi lakho silifundile licacise ngokunokwakho ke Thixo wethu lo ngumthandazo wethu ngoKristu ke sithandaza. Amen. Amen. Incwadi ke kaIsaya, The book of Isaiah, yincwadi ebhalwa imeko zinyekenyeke. it is a book that was written under very troublesome times. Ayoncwadi ibhalwa kumnandi. It's not a book that was written in nice times. Ayoncwadi ibhalwa apho abantwana bakaThixo besenza intando It kaThixo. is not a book that was written while the children of God were doing the will of God. Sifika ke ngoku apha kuIsaya 41. So now we arrive here in this chapter of 41 of the book of Isaiah. Xa ebhalwa uIsaya 41, When this chapter is being written, ubhalwa abantwana bakwaSirayeli beselizweni lokuthinjwa eBhabheli. it is written while the children of Israel were captives in Babylon. Xa behleli eBhabheli While they are there residing in Babylon, benza ukuthanda kwabo. doing according to their will, Balibala okokuba ngabukhona uThixo obebathwele izono. forgetting that there is a God who had carried them yesterday. Apha kule ncwadi uThixo uyabakhumbuza ngoIsaya In this book, God is reminding them through Isaiah okokuba ngaba that nina nisisizwe esiyinqobo. you are a peculiar nation. Uba siyamva apha kuverse 8, If we hear him here in verse 8, uThixo unegugu ngabo. God is proud of them. Uyabakhumbuza He is- okokuba ngaba urelate njani kubo. He is reminding them of his relationship with them. Uyabakhumbuza imvelaphi yabo. He is reminding them of their history. Uyabakhumbuza okokuba ngaba nisengabam. He is reminding them that you are still mine. Bazifumana belenoyiko ngoba bakwindawo engeyo comfort zone kubo. They find themselves fearful because they are in unfamiliar territories. Uthixo uyabaxelela okokuba ngaba musani ukoyika ngoba mna ndinani. God is telling them that stop being afraid because I am with you. Uthixo uyabakhumbuza okokuba ngaba ndiza kunibamba ngesandla sam sokunene esinamandla. God is reminding them that I will hold you with my right hand that is filled with power. Lento yenzeka yenziwa ngamaSirayeli. This thing is done by the Israelites. Yile sizibona thina Sirayeli kweli xesha sikuyo. It's the same thing or situation that we find ourselves as modern Israel being in. Xa sihambe ezantsi emhlabeni While we are continuing in this earthly journey, sizibiza okokuba ngaba singabantwana bakaThixo, calling ourselves the children of God, kodwa silibale okokuba ngaba uThixo sithathe phezulu. forgetting where God has carried us from yesterday. Namhlanje ndizonikhumbuza Today I've come to remind you okokuba ngaba uThixo benawo izolo that God was with you yesterday. uza kuba nawe He namhlanje. will be with you today. UIsaya 41 Isaiah 41. usinika xa esithi fear not. When
says, Sanukoyika. It's a command. Myalelo lo. Awukwazi kuyiphikisa. You can't go against it. Awukwazi ukuthi kodwa Thixo ndifanele ukoyika because of. You can't say, but I should be afraid. Ngenxa yoba. Kodwa uthi uThixo musa ukoyika. But God is saying, fear not. So sifumani command eyokuba ngaba if sizifumanisa sisoyika. So we find umyalelo that if we find ourselves being fearful, funeka sikhe sizijonge okokuba ngaba ingaba sisahamba nalo Thixo obesiyalela uba masingoyiki. We must evaluate ourselves. Are we still continuing with this God who has commanded us to not fear? Isizathu sokuba ngaba uThixo athi fear not. The reason why God says sanukoyika. He knows that He is the one who is still in command of our lives. But when you are not certain who is the one who is in the command of your life, you will find yourselves making mistakes, being afraid. Being afraid causes you to make blunders. When you are afraid, you don't think properly. When you are fearful, you see your own things. That is why when you find yourself being afraid because of life situation, you find yourself saying, God has left me alone. The command is fear not. Umyalelo says, sukoyika. Now that says, when you are facing a situation that causes you to be fearful, your duty is to focus umsebenzi wakho is njoba uphose amehlo akho kulanto echonywe emnqamlezweni endaweni yokujonga phezantsi. Ngoba xa ujongene nengxaki uzawukoyika udube nento ethi uThixo ke. Because if you focus on these problems, you will be fearful up until you say God is nowhere to be found. Kanti awukho namnye umzuzu uThixo amshiya ngalo umuntu wakhe. But there is not a single second that God leaves His child alone. Andikhathali noba uThixo ungena kule ngxaki. I don't care even when you are entering in this problem and then you exit it and then you find yourself in another problem. While you are looking at that, the children are doing their own thing. While you are looking at that, you lose your job. Even in those situations, God has not forsaken you. Amen. This book of Isaiah, it then also becomes a book that gives us the promises of God. God says, I will give you strength. On our own, there's nothing we can do. Even if a person can be very confident, strength to do we receive from God. Strength to overcome we receive from God. Wow, unto you when now when you find yourself in trouble, you find yourself deciding to be alone. There is someone who says, some people will even say, God knows we don't speak. Where will you get strength? Because here we find that God says, I will give you strength. The reason why these promises were written down is because that God knew that in our times we would need strength from heaven. That says when strength is no more to be found,
Call to God who lives in the heavens above, so that he may give you strength. Humble yourselves before the hand of God that is with strength, so that God can give you strength. If you do not ask for strength and you think that you need no help, we will find you locking yourself in the house, not speaking with anyone. God is not fair. Saying words that are saying, I will teach or while God in fact had said, come to me, all you who labor, I will give you rest. When we read in Psalms 121, Psalm 121 reads like this. Ndiwaphakamisela ezintabeni na amehlo am. Luyakuvela phi na uncedo lwam. Uncedo lwam luyakuvela kuYehova, umenzi wezulu nehlabathi. Akayikukha alunikezele unyawo lwakho ekutyibilikeni. Akayikukha ozele umgcini wakho. Uyabona akozeli akalali umgcini kaIsrayeli. NguYehova umgcini wakho. NguYehova umthunzi wakho ekunene kwakho. Xa siyava mos apha. We hear here Umdumisi, the psalmist, uqinisekisa into ethi, he is reassuring or re-establishing this thing that says, ncedo lwethu where we can really find help is in God. Olona ncedo lwethu, Our only place where we can find help, nguThixo yedwa. only God. It's not your friend. Ayingohlobo sakho, It's not your parents. ayingomzali wakho, Ayomali, it's not money, but nguThixo yedwa. only God. Uba sithi siwaphakamisele kuye amehlo ethu, If we but lift up our eyes to him, asizukoyika nto. there is nothing we'll be afraid of. Akho nto izawusenza There is sinqanqaze. nothing that will cause us to shake. Kodwa okokuba ngaba we choose But if sikhetha kuba amehlo ethu siwaphose kwizinto eziphelayo, to throw our eyes on temporal things that do not last, sizazibona sisengxakini. we will find ourselves in trouble. Ngoba zizathi zakuphela zonke When zinto, all of these things fail us, sibe nento ethi we will then say, ubuphi Thixo. where are you, God? Kodwa khange But sim-invite we can't get him, man. We didn't invite him ebomini bethu. in our lives. uThixo ke nguThixo othembakeleyo. So, and God is a God that is trustworthy. nguThixo onobango ebantwaneni bakhe. He is a God that has a claim over his children. nguThixo okhweletayo. He is a God that is jealous. Mve kulaa ncwadi yeziKronike chapter 7. Hear him in the book of Chronicles. Uthi xa abantwana bam He says, if my children bezithoba humble themselves, ngabantwana bam ababizwa ngegama lam, my children who are called by my name, uza kuphakama uThixo. God will stand. Only if siyambiza, If we call on him, only if siyazazi ukuba ngaba singabakabani, if we know to whom we belong, ngoba yena uthi xa abantwana bam because he says, if my children ababizwa ngegama who lam are called by my name, bathi bazithobe, if they humble themselves, mna ndinguThixo I as God, andizuThixo wakhe. I will not remain silent. Andimazi ke owakho uThixo Thixo I wakhe. don't know about your God who remains silent. Kuba abantu besithi uThixo uthule, You hear people saying God is quiet, abesithi yena uThixo while God is saying, abantwana bam my children ababizwa who ngegama are lam called by my name, abethe bazithoba kum, if they humble themselves, mna njenguThixo I as God, ndizawuma. I will stand. Amen. Ndifuna ukuthi namhlanje I want to say today, uThixo wethu esimlandelayo, our God that we follow, uThixo wethu othembakeleyo, our God who is trustworthy, uThixo wethu esinemzila naye. our God that we have a journey with. Uyayazi xa uhamba nomntu You know, when you walk with someone,
You have a friend. Uba ne-track record. You have a history with them. Track record. Ngoba lo muntu uyamazi. Because you know this person. Uthi xa umjonga, When you look at them, uthi yi-weakness yakhe le. you say, this is their weakness. Because uyamazi. You know them. It is the same thing or the same principle okusupposed uba siyayi-aplya kuThixo. Bekumele senza njalo when it comes to God. Asijongene neemeko zobomi. When we are facing the challenges of life, Kufanele uba simkhumbule uThixo ibizolo ubesenzele we are ntoni. supposed to remember what did God do for us yesterday. Xa sijongene nemeko namhlanje. When we are facing a challenge today, Kufuna uba ngaba sijonge izolo uba kulaa ngxaki bendinayo izolo uThixo uye wenza we are supposed to look, what did God do in yesterday's problem? kungelishwa. Unfortunately, Asiyenzi loo. we don't do that. Kungelishwa Unfortunately, sithi sakucinga ngokulunga kaThixo. when we think of the goodness of God, Silibale that ukulunga is a character of God. we forget that being good sisimilo sikaThixo. Ukuhlangula is a character of To God. rescue sisimilo sikaThixo. Ukuthuthuzela is a character of God. To comfort sisimilo sikaThixo. Ukukwenza uthi kwaka isaqhwithi sikhona is a character To of God. cause the storms to be still sisimilo sikaThixo. Only if we can understand the character of God, Oba nje singasiqonda isimilo sikaThixo. sizawuthi xa sijongene nemeko When we face the challenges, and look at the character of God, sibone isimilo sikaThixo sisijonge. sibe ne-confidence Sawuthi sibe nokuthemba that wena Thixo that you, God, unguThixo ohlangulayo. you are a God that That rescues. wena Thixo You, God, unguThixo ozawuthi ngenye imini Is a ezinye God. izigqezu ngam. who will make a show of using me. Ndifuna ukuthi I want to say, let us hold on to our track records esinazo. masibambelele kwezi track records sinazo noThixo. Kanti manje kunifundela u1 Corinthians 15 verse 52. 1 Corinthians 15 verse 22. 52 verse Oh, 52. sorry. 1 Corinthians 15 verse 52. Fifteen. 1 Corinthians 15 verse 52. Yes. Ngesicuphe ngephanyana ngexilongo lokugqibela kuba liyakulila ixilongo bavuke abafileyo bengenabonakala senziwe ngakumbi ke thina kuba kumele oku konakalayo ukwambatha ungonakali noku kufayo ukwambatha ungafi. Thank you. Ithi le verse This verse says, ngesaquphe in the twinkling of an eye, into ethetha ukuba ngaba which means uThixo uzawubuya uYesu Jesus will come again izinto zinyekenyeke kubomi bethu. and things will be a disaster in our lives. Akazofika uThixo kumnandi God will not arrive in nice times, kodwa uzawufika ngesaquphe. but he will arrive in the twinkle of an eye. Xa efika ngesaquphe When he arrives suddenly, uzolanda abantu bakhe, coming to fetch his own, uzolanda aba bantu abakleymayo okokuba ngaba abantu bam these people that he claims are my people, ababizwa ngegama lam, who are called by my name, uzolanda bona coming to fetch them. ngoba sele kunyekenyeke bazawube beyenza intando kaThixo. Because while the situation will be unbearable, they will still be doing the will of God. uThixo wethu uyasi-understand Our God understands us. that xa ebuya Into yoba when he comes back, mhlawumbi abanye bethu bazawube sebeziinyori bengaboni, perhaps some of us will be blind on one eye. mhlawumbi abanye bethu bazawube besebengakwazi nokuhamba, Perhaps some of us will be unable to even walk.
But holding on to the track record esinayo. Kodwa bebebambelele ku-track record they have with God. Abuye uYesu athi. And Jesus will come back saying, ngabantwana bami. these are my children. Abakwazi ungena ekhaya ezulwini beqhwale. They can't enter into heaven while crippled. Sizawungena ezulwini singaqhwale. We will enter heaven walking proper. Sizawungena ezulwini inhliziyo zethu zingekho hurt. We will enter heaven with hearts that are not hurt. Ziyeke ngoku zenzeke zonke. Allow all things to happen right Kodwa now. ngalamina abuya ngayo uYesu. But in that day when Jesus returns, Uzawusenza kumila kunje. He will make us anew. Abanefika zawuhlala ifika zabo zithi nca. Those are figures will have maintained their Bahambe figures. bamkhawulela uThixo bayongena ekhaya And ezulwini. they will approach and meet God with their figures. Akho mntu uzawuya ezulwini enhliziyo ebuhlungu. No one will go to heaven with painful hearts. But masiyazi ngelixesha silapha. But we must know while we are here, Inhliziyo zethu zona zizaba buhlungu. our hearts will be painful. Kodwa ithemba nokuba ngenye imini But the hope that one day lizawukhala ixilongo. the trumpet shall sound Lithi gompo. and it will sing. Abantu abazamva banye. Those who will hear him are one. Ngabantu abenza intando yakhe. Those who do his will, Abaphila ngentando yakhe. who live according to his will. Oh, xa ndithetha ngexilongo elikhalayo. When I speak of the sounding trumpet, Uthi qatha ikhazini yam. my cousin comes to mind. Wayemthanda kakhulu uYesu. Loved Jesus a lot. Sihlala ekhaya elitsha. We lived in Kaelich. Ukhale amaxilongo. Trumpet would sound. Andivuzi. Bathe uyakhala ixilongo. And you should wake me saying, hey, the trumpet is sounding. Ama-St. John's la ikabili. I'll say, no, those are St. John's trumpets. That's not the one. The trumpet of God Gompo. will say, Gompo. Akale Eastern Cape. It will be heard in the Eastern Cape. Baphakama abantwana bakaThixo kudala And the children of God will be long waiting with us. Will wake up and say, here is our King ebesikade silinde. that we have been waiting for. Masigcobe sivuke. Let us be glad and rejoice Sihambe siye ekhaya ezulwini. and go home in heaven Sifike sihlale noYesu. and arrive and sit down with Jesus Asifundise. and cause us to understand Ijeni yethu yasezantsi emhlabeni. our earthly walk. If you've got questions, Ubunombuzo, hamba nam. come with me. Ngoba mna Because as for me, ndiyaye bukumkani. I am going to the Ngoba kingdom. ndifuna ukuyohlala noYesu. Because I want to sit with Jesus, Andixelele. that he may help me Ezinye understand izinto zenzeke njani. how did these things happen. Uba uyafuna If you want this answer, ukuyosula inyembezi. to have your tears wiped, Asikwazi ukubethwa ngongendawo. we can't be hit by the evil one, crying, Sisule ngeetissue ezishiyeke ebusweni. using tissues that remain. Sikhosa ukuyosula And inyembezi. then we end up not getting to meet Jesus so that he can wipe our tears. Uyabuya kuYesu bantwana. Jesus is coming again, beloved. Like it or not. Uthanda ungathanda, Problems or no problems. kwiingxaki zingekho, Jesus is coming. uyabuya uYesu. Uzolanda abantu. He's coming to fetch people abenza intando who yakhe. are doing his will. Inkosi yoxolisa.